So yesterday I have not seen anyone complete assignments. Only 2 or 3 people complete assignments. What about the other people? Without any chillers. హలో సార్ Yeah, hello. సార్ ఎర్రర్ వస్తుంది సార్ ట్రై Remember, చేసి errors screenshot పెట్టాలి కదా గ్రూప్ లో. పెట్టండి చూస్తారా సార్ స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. So Prachi madam, Prachi or Kalyani madam, can you hear me? Yes, sir. మీ ప్రాచి మీ నేమ్ ప్రాచీన కళ్యాణి madam. Yeah, we can Kalyani. Yeah. Okay. So మీరు actually you have shared some code right in the chat. That is not working right or it is working? Yeah, it is not working. So what happened when I am it will not show me any error, but when I do a debug log, it's not showing an error, but it is not even giving me the same result which you get. It gets to you the debug log thing. So actually this your code is wrong madam. So class declaration is perfect. The variable declaration also correct. Okay. But after variable declaration you have to create method. But instead of method what we created is, so we have created an object and something calling variable like that you have created. Okay. So you have to create a method like, for example, public void display సార్ bar ఇట్స్ info. విజిబుల్ సార్ Oh, okay. So you Yeah. so whatever the code you have written, right, object and all, you have to do that in a developer anonymous window. Calling So them, what I'm saying. no, so the one which I shared, okay, this I did it, then I copied it and added into that anonymous window, right? Correct. 1 minute, man. So yesterday we created one class, right? The Yeah. class name car only. సార్ ఇట్ విజిబుల్ సార్ So by 1 minute, by ఓకే సార్ నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? Everyone able to see my screen, right? Yes, ఎస్ sir. So this part is correct, madam. Okay, you have done same thing. Okay, but instead of this method, what you did is you created object, and in the object inside you are calling variables and all. That is wrong actually. Okay, so you have to create a method here. In the method, you are just displaying the car information. Okay, calling, madam. So whatever the code you have written, so that here anonymous window, right? Here you have to execute that, like object creation and all. Here you have to execute. And so we have to copy everything? Copy means what? The whole class in the anonymous window, or No, one class not required. So anonymous window is to execute your code, madam. మన code work అవుతుందా లేదా టెస్ట్ చేయడానికి we can use the anonymous window. This execute anonymous window before here. So this is what is the main purpose of for this one is our code is working or not. To test that functionality, we can use the anonymous window. So but where we write the code, normally in the developer console, in the Apex class, we can write the code. In the class, we can write the code. ఈ కోడ్ వర్క్ అవుతుందా లేదా టెస్ట్ చేయాలంటే we have to create an object and call the variables and methods. That where we can do that thing is in the anonymous window. okay, got it. అర్థమైంది. So but in future ఏమవుతుందంటే future we will not use anonymous window. Just we can call these classes in the VF pages, lightning components, other triggers. So we have to call these other places. But మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి just you need to understand how we can call the class, how we can execute the methods అంతే. Okay, sir. బట్ ఫ్యూచర్ లో ఏమవుతుందంటే ఈ క్లాసెస్ మనము వేరే ప్లేస్ తో కాల్ చేస్తాం. ట్రిగ్గర్స్ ఉంటాయి సేల్స్ ఫోర్స్ టాపిక్, విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్ అని ఉంటుంది, లైట్నింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటుంది, వెబ్ కాంపోనెంట్స్ అని చెప్పి, రైట్? సో బ్యాచ్ క్లాసెస్, సో మెనీ థింగ్స్ వీ హ్యావ్. సో దేర్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ దిస్ క్లాసెస్. Okay. Understand? Yes, sir. Yes. Thank you. Super. You can share me your screen. So but share చేస్తున్నా స్క్రీన్. ఎస్ సార్ ఇట్స్ విజిబుల్ సార్ Yeah, visible. So public class animal, correct? So declared variable. Okay. Then created a method. Okay. Sir, after that I will debug. 1 minute, bro. Close this anonymous window. Close it first. ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేది anonymous window పైన క్లోజ్ చేసేది. ఇక్కడ సార్
This one, anonymous window, enter Apex code ఉంది కదా, అది క్లోజ్ చేసే పైన ఇంటూ మార్క్. This one, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ గో టు దిస్ క్లాస్, గో డౌన్. ఇదే ఇక్కడ. సో క్లాస్ ఈజ్ నాట్ సేవ్డ్ బ్రో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ దెర్ ఇస్ అ స్టార్ సింబల్. స్టార్ సింబల్ కనిపిస్తుంది ఇక క్లాస్ పైన. Yes, sir. సో స్టార్ సింబల్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ నాట్ సేవ్డ్ క్లాస్. మన క్లాస్ సేవ్ అవ్వలేదు. క్లాస్ సేవ్ అవ్వకపోతే నీ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. Okay, sir. సో సేవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? కంట్రోల్ ఎస్ ఆర్ ఫైల్ లైక్ వెళ్ళి సేవ్ అని కొట్టు. ఏదో ఒక ఆప్షన్ చేయండి. ఫైల్ సేవ్ అని కొట్టు, లేకపోతే కంట్రోల్ ఎస్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ యూస్. ఓకే, ఇప్పుడు సేవ్ అయింది. స్టార్ సింబల్ పోయిందా? Okay, sir. Okay, sir. Got it. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద అనానమస్ విండో. అనానమస్ విండోకి ఎలా వెళ్తావు? డీబగ్ Debug and open. అనానమస్ వెళ్ళి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద క్లాస్. ఫస్ట్ ఈ కాల్ టెస్ట్ చేయాలంటే మనం ఏ క్లాస్ టెస్ట్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ద క్లాస్ ఆర్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి యూ కెన్ కాల్. Yes, sir. Then call the variables, assign the data, call the method. Understand? Animal 1 is okay. It's good now. You can click open log, immediately it will open log. Correct? Go to logs object. Go to in the logs tab. Logs tab. First tab. Logs. First one, bro. Now double click that one. So it will show you whatever the code you executed. It will show all the steps. Double click. So now click on debug only. మనకు కావాల్సిన present only debugs కాబట్టి click Yes. on debug only. You can see. Yes, sir. Thank you, sir. So please complete assignment, sir. So మనం ఇంకా స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి now we have to complete assignments every day. ఏ రోజు కాలేజ్ కంప్లీట్ చేస్తేనే you will understand development. If you are postpone assignments, then it will be very difficult. Understand? Okay, sir. Thank you, sir. In case if మీకు ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే ప్లీజ్ పోస్ట్ స్క్రీన్ షాట్ ఇన్ ద గ్రూప్. ఓకే, I will reply or someone can reply at least. Right? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ now Superintendent knows what is the issue because class is not saved, that is why it is not executed. In case some other people get same issue, we can respond, right? Who knows that answer? We can respond each other. So మనం respond అవ్వాలి each other. Okay now? So please do assignments same day itself. Don't postpone it. Clear? Yes. Okay. So tell me, Manasa madam, what is variable? Manasa madam, can you hear me? Yes, sir. What is variable? Yesterday my class జాయిన్ అవ్వలేదా మేడం? I am, sir. Just madam, what is variable? Why will use variables? Variables, attributes, member variables, right? Anything. What is the use of that? Attributes, variables. Variables are used to define the name. Nagvani, madam, please mute yourself, madam. Some background noise. Tell me, Nagvani, what is variable? Sir, any characteristics, number or quantity that can be measured or counted. Savanthi, madam, tell me what is variable? Savanthi, can you hear me? Yes, sir. What is variable? It stores the value. Correct. We generally to store the value, to store the data, we can use variables. Simple. That's the answer. Antakante em ledhu. That is a simple answer. Right? So for example, tell me Savanthi madam, in this, we have this is called, right? In this case, which one is variable here? Which one is variable in this case? Car name. Car name is a variable. Right? In the car name, what you are storing? Name. Name. So that is to store the name. Which data type you have to use? String. String. So this is variable name. This is data type. This is access modifier. Yes. Understand? If you want to declare any variable, this is a simple syntax. Access modifier. A data store cheyali string. String data type.
ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి? కార్ నేమ్ లో స్టోర్ చేయాలి. క్లియర్? Yes. సో వాట్ ఈస్ క్లాస్, Manasri? Sir. What is class? Class is nothing but a blueprint and it is a logical entity. It defines the properties and methods of an object. Okay. So what is method, Sharat? What is method? Method nothing but a function. It contains data. The method is nothing but it's a block of code. It's a function. Block. Yes. We can do some action inside the method based on the requirement. Okay. So what is the return type for method? Return types. What is the meaning of void return type? Yeah, it's void mean nothing but it's nothing. If we Just can return integer, it will. correct. Okay. So okay. So okay. Now we'll create one simple class, like a calculator class. Okay. I want to create a methods. Class. Okay. So I want to create a calculator class. So normally in the calculator class, right? In the example in the car class, these are the properties. So in calculator properties and what are the properties for the calculator? Addition, Variables, subtraction, multiplication. properties and variables and Attributes. same. Okay. Yeah. So tell me, someone is saying calculator properties ఏంటి మేడం? Addition. Addition is the property na madam. Subtraction now. Actions avi, right? If you do something 1 plus 1, 2, you have to click add button. If you click add button, what will happen? It will perform some action. It will display the result. Correct? Yes, sir. Color and Yes, madam. Price, color, color, price, Sure. and Total. Okay, just we'll declare two variables, madam. And I'm not talking about like a calculator, color, and all those things. So if you want to do any action like addition, subtraction, multiplication, division, మనకి ఏం కావాలి మేడం? If you want to perform any actions, addition, subtraction, division, ఏమైనా చేయాలనుకుంటే what we have to Variable numbers, name. variables, values కావాలి, Variables. correct? Yes. Values కావాలి. So I'll take two variables. One is number 1, other one is number 2. Like that I will take two variables. So tell me, Vaishali madam, I want to declare two variables called number 1 to store the number entered in the number 1. Number 2 I want to store there also number. Tell me two variables I want to declare. How we can declare the two variables? How we can declare the two variables? Vaishali madam, declare variables. How we can declare two variables? Like number 1, number 2. I want to declare it. To store the what? Why will it store number 1, number 2? Whatever I want to enter, right? In the calculator. Example 10 plus 10, right? So 10 plus 20 example. 10 I want to store in the number 1. 20 I want to store in the number 2. Vaishali madam, వినిపిస్తుందా? ఉన్నారా? Yes, sir. Yes, sir. చెప్పండి. How we can declare variable? Just tell me syntax for declaration of variable. Syntax చెప్పండి. Don't need to tell about integer and all those things. Just syntax. What is the syntax to declare a variable? Shravanti? Hemlata? Sir, Apex modifier method, data type, variable name, sir. Correct. Notes చూస్తున్నారు ఎక్కడన్నా? Sir, ఓకే, సింటాక్స్ చెప్పమ్మా. How to declare variable? Apex కాదు. modifier, Apex public static, public, sir. access modifier. I'm asking syntax. Okay. Then data type. Then variable name. Equal to assign data. In case if you want to assign data immediately, we can assign something data also assign. Now tell me, I want to store number 1.
I want to enter some number that I want to store in the number one data type. Number one variable. My variable name is number one, madam. Simple చెప్తున్నా. My variable name is number one. Tell me. ఈ number one లో I want to store some number. Tell me syntax. How we can declare now? Public Correct. Then integer Integer. integer. Why integer? It's a number number. is Number a కాబట్టి. data type, sir. So number. కాబట్టి So, ఇలా integer. number. Integer number one. See, number one లో I want to store which one? Integer కాబట్టి number one తీసుకున్నాం. This is variable name. Okay, declaration of variable. So, have you మనం డేటా ఏమైనా అసైన్ చేసాం ఇక్కడ? నో, జస్ట్ డిక్లేర్ ద వేరియబుల్. మనం వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసాం అంతే. ఇప్పుడు డేటా అసైన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? నార్మల్ గా ఈక్వల్ టు సమ్ పెడతాం. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ నౌ. జస్ట్ డిక్లేర్ ద వేరియబుల్ అంతే. జస్ట్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్. ఐ వాంట్ డిక్లేర్ వన్ మోర్ వేరియబుల్ సేమ్ లైక్ దిస్. ఐ వాంట్ స్టోర్ సెకండ్ నంబర్. ఇంకోటి ఎంటర్ చేస్తాం కదా 10 + 20 అని చెప్పి. ఆ 20 అనేది ఐ వాంట్ స్టోర్ ఇట్. టెల్ మీ. Public integer number 2. Public integer number 2. Right, madam? Oh. So this is just variables. Now I want to perform some action, madam. Okay. Tell me. I want to create some method action called addition. Okay. So tell me syntax for this one. Sorry, madam. You are there? Yes, sir. Tell me syntax for method. How we can create method? How we can create a function? How we can create action? ఏదన్నా అనుకోండి. Yeah, tell me. Syntax for method. Yesterday మీరు జాయిన్ అయ్యారు క్లాస్ మేడం? Yesterday join or not join? Yes, sir, I have joined. Tell me syntax for method. Access modifier or return type, Correct. method, parenthesis. Correct, madam. Access modifier, Return type. return type, Method. method, Name. name, open bracket, close bracket. Right? So here if you want to pass any parameters, you can pass parameters also. But మన present అవసరం లేదు. We'll discuss that thing later. How we can pass parameters to method. This is the syntax for what's the method. Correct? Now tell me, madam. Sorry, madam. I want to create a method called addition method, madam. Syntax. I don't want to return anything. I don't want to return anything. Just I want to perform action. That's it. I don't want to return anything. Okay, sir. Hmm. Public void add. Add. Correct. So then Add num1, 2 parenthesis. now I don't want any parameters, madam. Just a simple method without parameters. Yes, sir. Just simply we have to use a close This- parenthesis. Yeah, then this is the code block. Here we have to write the code inside the. Yes, this is the syntax. Okay. I'll remove this one. It is not required. Okay. So public void add method. Okay. So I want to do some calculation number 1 plus number 2. I want to just debug here only. I don't want to do anything. Just I want to print the result there only in the inside method only. Tell me how we can do this calculation. I want to sum both number 1, number 2. Tell me. If you do sum number 1 come number 2, what will happen, madam? Example, మీరు ఇప్పుడు 10 plus 20. Correct? What is the result, madam? Result 30. 30. So 30 is nothing but again what? Integer. Integer. So now tell me. Like this, I want to do. I want to declare one variable. I want to store that this result into this variable. I want to declare for whatever you are doing, right? 10 plus 20. So
So this number 1 plus number 2 equal to you are getting number, right? So this one I want to store in some another variable. What we can do? Integer, Public. Correct. Integer So variable name open bracket. result equal to, yes, sir. number 1, Number 1 plus number 2, Plus 2. number 2. comma, semicolons. That's it. Return result. So are we using in the return type here? Why, sir? We don't. We don't have. So just we can print it now. Okay, we'll discuss about how we can return later. Now I want to print. How we can print? System.debug. System.debug. Okay. So here I can add some prefix. So result. Come on. So result plus I want to print this result, right? So I want to print it. So ఇక్కడ బిఫోర్ ఏవైతే ఉందో అదంతా కూడా జస్ట్ హార్డ్ కోడ్ టెక్స్ట్ మేడం. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ప్రింట్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. ఇక్కడ మరి ఏం ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ వితౌట్ దిస్ వన్ ఆల్సో యూ కెన్ ప్రింట్ ఇట్ డైరెక్ట్ రిజల్ట్. బట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూ ప్రింట్ లైక్ దిస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ దిస్. ఇక్కడ నంబర్ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? 30 ఏం ప్రింట్ అవుతుంది. ఆ 30 అనేది ఏంది? యూనో బై సీయింగ్ దిస్ డిబగ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ 30. No, difficult, right? Not meaningful, sir. Meaningful. So I'll show you example. So now tell me, Super Reddy, how we can execute this code. I want to test this code is working or not. Super Reddy, Sir, tell me how we can execute this code. go to debugs. Hmm. Open Hmm. and syntax objects. Hmm. Tell me syntax for object. Tell me syntax. How we can create object. To execute to call the variables and methods, you should call a create object. Yes, sir. Right? How to create object? Object syntax ఏంటి Super Reddy? చెప్తాను. చూస్తున్నావు ఎక్కడన్నా? లేదు సార్. శరత్, Yes, sir. tell me Class name. syntax. Class. Correct. Object syntax. Object syntax ఏంటి? Class name. Object Object name. name equal to new Is- class name. Is equal to Correct. New class. new name. class name. So what is this new keyword? It allocates the memory. Correct. If we don't give like this, there is no memory. It is if you call any variables, if you assign data, it will throw error message. అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఉందనుకోండి, రైట్? సో వాట్ యూ కెన్ డూ? హౌ కెన్ కాల్ ద వేరియబుల్స్? ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ Dot variable name. variable name. Variable. Okay. Now tell me, sir, I want to create object for this class. Calculator. Calculator 1. Example. Okay. I am not creating memory. I'm not creating memory. Just we'll see what will happen. If you are not creating memory, what will happen? We'll see. How we can call the variables? Object name dot. How we can call the variables? Variable names. Variable names. Variable Number one. names. Number 1. So I'll assign some data. Number 1 equal to example. So do we have to use single quotes or directly we can do number? Single. No. Number, sir. Number. Yes, number. Number. Right? So this is one, right? So we'll see. I'll print this one. What will happen? System.debug. Here only I can print this number. Object name dot number. So what is the error message you're getting? System dot null pointer reference attempt to re-replace null object. Okay, sir. So we don't have a space here. So you're getting the error message. We cannot assign data directly. So now if I create a new equals to object, complete object with the memory. Now we'll execute this code. Right? Understand, sir? Without space, you cannot assign data to the variables. First, you have to create an object. Then once memory is allocated, you can add the data. You can assign the data, whatever you want to. Understand now? So, sir, I have
So first in the Apex, what we are creating is class and method, and to display the result, we are creating object, right? So Yes, madam. Not in the for class, it won't be here. We don't need to add it over here or anything. It will be always when we are debugging, right? yeah. So generally, class, what we can do is we can do some logic, madam. That's it. Okay. Okay. For example, I want to do addition, right? So that you can do, right? So Okay. normally, what will I happen? see. Normally, Okay. what will happen in real time? So now we are using debug anonymous window to test the code is working or not. In the real time, what will happen? I will call this method in some UI, madam. Okay. Okay, that will work in the UI. Okay. Yeah, I will call this method in the UI. There I can create one button called add button. So in the above, I can create some two fields like enter number one, enter number two, right? Mm-hmm. So in the screen, enter number one, whatever you're entering, I'll pass that number to this field. Enter number two, I'll pass number to this field. Background, in the background, I'm saying. So if you Yeah, click okay. add button in the UI screen, then automatically we'll do the calculation. We can display the result in the UI. Right. Okay. Yeah, I was confused there, I think. So I added everything here. Okay. Now it's clear. Yeah. So, but Yeah. now what will happen now? Till now we are not discussed about any UI, right? We have not discussed about HTML. Mm-hmm. We don't know CS. We don't know web pages. We don't know LWC component. If you Mm-hmm. know all these things, what we can do in the real time going forward, you will understand. Okay, how Okay. we can call this background Apex class into the UI. Mm-hmm. But directly cannot go to the UI. So first we need to understand basics, no? What is the class? Yeah. What is the Yes. object? Right? So once you Yeah. understand, you will understand going forward also. So Okay. అందుకే మనకు ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నామంటే సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాలింగ్ దిస్ ఇంటూ ద విఎఫ్ పేజ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ ఇంటూ ద anonymous window to test our code is working or not. Okay. Understand, madam? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So tell me, I want to create. Okay, just we are creating number one. I want to create. I want to call another number two. How we can call variable another variable? Object name dot All one. Yeah. variable name Number two. number two. I'll give a example 75. Okay. So now I want to call this method. How we can call this method? Object name dot method name. What is the object name? Call Call. one. Dot Add. Add of. add method. So are we passing any parameters in this method? No, sir. No. No. Awesome. Late presenter. Okay, that's it. Now execute this code. Open log, execute handle. Now you can see the result equals to 100. Not. So it is just saying debug 100. But what is 100? You know, by seeing this debug log, మనకు అర్థం అవుతుందా ఏంటనేది 100 అనేది? No, sir. No. So అందుకని what we can do is whenever you are displaying something, whenever you are printing in the debug log, so before that just inform like what you are going to print here. మనం ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? Actually 100 is what is 100 here? Is a result. Yes or no? So అందుకని మనం జస్ట్ ఒక స్టాటిక్ టెస్ట్ ఇస్తాం ఇక్కడ. స్టాటిక్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కోడ్, నాట్ ఎ ఫంక్షన్. జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ హియర్. ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఏంది? రిజల్ట్ కాబట్టి వీఆర్ గివింగ్ రిజల్ట్. సో దట్ ఇఫ్ యూ ఓపెన్ డీబగ్ లైక్ యూ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్. ఇప్పుడు మనం సేమ్ కోడ్ ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ ది సేమ్ కోడ్ అగైన్. సో నౌ ఇన్ ద డీబగ్ లైక్ యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ వాట్ యు ఆర్ ప్రింటింగ్ దేర్. రిజల్ట్ 100 అని చెప్పి మనకు అర్థమవుతుంది బై సీయింగ్ దట్ నెంబర్. Understand, madam, why I am doing that static text before printing the result? Ardhamainda, why we have to give this option, this some static text? Yes. Okay. Yes, yes. Okay. For example, here I want to print other thing. Okay. So they are entered number one, number two, right? I want to print these numbers also here. Some example, you have entered number one equal to this one. You have entered number two equal to this one. And result equal to this one. Like that I want to do. How we can do? For example, here only I can print a debug log. Okay. See, for example, ఇంకోటి ఏంటంటే I'll give like this. ఎలా ఉంది మనం కోడ్ మంది? Is it good now? చూడటానికి బాగుందా? Is it good No, now? sir. Is it proper? Not right. No. So what we can do in this case is
just select a Control A keyword. Which keyword, madam? Copy it, Control A, select all, Control A. Once you click on Control A, then click Shift plus Tab keyword. Like this. So it will format complete variables and methods in the proper order. Understand, madam? Which keyword? Control A to select Control complete A. code. For for alignment, what you can do? Control Shift. A. This is to select the complete code. Understand? So once you select the code, then you have to use a Shift plus Tab keyword. So that what will happen? Man code need to కనిపిస్తుంది. Otherwise, you cannot understand like what is the line. If you go one line front, one line, it is not good. Understand, madam? For code alignment. Okay. So now we can go to this class. Okay, here I'm doing something called addition. So in the addition, I'm not doing anything here. Just I'm staying like a title. Okay, we are doing now addition. You performed addition, something like that. You perform addition. And you have entered number 1. So where you have number 1? Number 1, madam. This is the variable, right? Number 1. You have entered number 2. First number 2 variable. Okay. So now result is result. That's it. Fine. Control A, Shift plus Tab. That's it. Save. So it is saving. You can see here. Once it is saved, if is any errors is there, it will show star symbol. For example, I'll remove this colon. I click save. Can you see star symbol will go or not now? It is gone? No. Sir. In the problems, you can see what is happening. Missing colon at a system.debug. A line number, sir? Line number ekkada? 15. 15. 15. Actually, here it is showing 15, but we need to check before line or after line. Sometimes it will show like that only. Okay. So it is missing colon. Ekkada miss ayindi? Ikkada. Okay. Right. So we have to check these problems also. Okay. If it is a problems and it is not saved, if you execute code in the anonymous window, it will not work. Okay. Compulsory should save the class. Then you can execute the code. You have to fix the problems first here. What is the error message? And you can do that. Okay. And it's good. I'll just enter colon now. Click save. Click save. Okay. Now I'll go to the anonymous window. You can execute this code. If you execute this code now, so you will understand clearly what is happening. మనం ఏం ఎంటర్ చేసాం? What you entered now? You have performed addition. You have entered number 1 is 25. You have entered number 2 equal to 75. Result equal to 100. So that's why sometimes initial days, okay, మనకు initial గా కోడ్ అర్థం అవడానికి ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్ ఆఫ్ we have to use a more debug logs. మనం ఎన్ని debug logs యూజ్ చేస్తే అంత కోడ్ will understand it. Understand, sir? But once you are perfect in a coding, you don't use this many debug logs. You can just simply use the only result only to verify the result. That's it. But initial days, use more debug logs. మీకు అర్థమవుతుంది what you have entered. For example, here I have entered 25. So, okay. So, I'm entering 25, it is coming 25. I'm entering 75, number 2. Then, calling method. So, I'm getting the result. But in real time, no need to give this many debug logs. మనకి ఇంత అవసరం లేదు. You can just give only this is enough. Okay. But to understand the code initial days, we have to use a more debug logs. మనకు అర్థమవుతుంది what is the process of this. Okay. Now tell me, sir, I want to give one more method called subtraction. Control A plus tab. Tell me. Method name what I can give? Subtraction. So here what I can do, sir? Number 1 minus number 2. You perform this one? Subtraction. Right? So remaining thing is same. Control S. Same. Okay, now we can execute same code here.
Tell me how we can call this method now. Subtraction method. We can need to modify a result. Result, Subtraction. result Number no. one. R1. Which one we need to modify? Result one. Number one minus number two. Minus correct here. Minus is there. No? Okay. Okay. So one more thing, sir. Okay. So now this variable is there, right? Result variable. Where we have this, declare this variable? Result variable. ఎక్కడ declare చేసాము? Why? Inside In method object. or method level or class level? Method level. Method level. So the inside method అంటే this variable scope is only this place, this much only. Okay. If you declare variable in class level, this variable scope is, you can use this variable throughout the class. మనం ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. Let's see. Now we are using this one, right? For example, if I use the same variable here, it will throw error message. Because just for testing purpose, I'll show you. Okay. I'll give a result one. Okay. I want to use the same, just result one here. Can you tell me what will happen? ఏమవుతుంది సార్ ఎర్రర్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఓకే ఐ యూజ్ రిజల్ట్ ఓన్లీ నో నీడ్ టు యూజ్ వన్ వి గివ్ ఇట్ రిజల్ట్ ఓన్లీ బికాజ్ వి ఆర్ యూజింగ్ పీపుల్ సో ఏమైతే సార్ ఎర్రర్ ఏమొస్తుంది సార్ ఇక్కడ Variable does not exist. వేరియబుల్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ వేరియబుల్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ Result. ఎందుకు ఎక్కడ మనకు ఉంది కదా సార్ ఆల్రెడీ రిజల్ట్ ఎందుకు ఎందుకు లేని చెప్తుంది ఇది వై ఇట్ ఇస్ సేయింగ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్ట్ నా It exists in another method. it is exist in another method inside a method understand madam it is exist in the where madam inside a method అంటే ఈ మెథడ్ లోపల డిక్లేర్ చేస్తే we have declared the variable so this variable scope is only inside this method understand అర్థమవుతుందా Yes, sir. for Yes, example sir. for number 1 you are not getting this error why It is declared globally. it is declared in the class level Yes, Class. sir. so you can use this variables in throughout the class. Now tell me, I want to use same like result number 1, number 2, how I have declared. I want to use result of the same way. How we can do that? Public integer result. Where we need to declare? In case if I want to use result In the variable throughout class the class. level. In class. Correct. So if I do that here, result. What is the variable name, madam? Result. That's it. So now we know that to declare variable again inside a method. Right? Yes, sir. అర్థమైందా సంథింగ్ కాల్ we have something called local variable class variable so local ఇక్కడ local అంటే ఏంటి Inside method. Inside the inside method. method మీరు declare then local variables అంటారు so if you declare variables outside the class level so that means you can use this variables Global. ఎక్కడైనా ఇచ్చేసుకోవచ్చు global understand sir Yes, sir. so now we can execute this too. Minus debug only. You can see first addition 25 plus 70 equal to 100. You perform subtraction 25 minus 75. How much, sir? Minus 50. Right? Yes or Yes, no? sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So మనం ఏం చేస్తున్నాం సార్ నా అంటే సో వీఆర్ రిటర్నింగ్ రిజల్ట్ ఇన్ ద జస్ట్ యూఆర్ ప్రింటింగ్ ద రిజల్ట్ ఇన్ ద సేమ్ మెథడ్ ఓకే we are just printing the result inside the method because it is a return type is void. Now I don't want like this. I want to return the result. ఇక్కడ రిజల్ట్ ఏమైతే వస్తుందో అది రిటర్న్ రిజల్ట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ క్లాస్ ఇన్ హియర్ రైట్ హియర్ ఓన్లీ ఐ వాంట్ టు సీ ద రిజల్ట్ హౌ వి కెన్ డూ దట్ You can change the return type, sir. సో void means it will not return anything, just perform the action అంతే. Void means what, madam? Just perform the action ante. Inside the method you can do perform action. But whatever the result you are doing here, that I want return. అంటే ఎక్కడైతే కాల్ చేస్తున్నాను ఈ క్లాస్ అక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలి రిజల్ట్ ని. How we can use that result in another places wherever I am calling. We can give replace to integers. Void to integer. Yes, madam. Instead of void, what I can do? I want to return the result. మనకి ఏం రిజల్ట్ చేయాలి నంబర్ కదా సో అందుకని ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇంటీజర్ హియర్. Understand, madam? Okay. So here also I will what I can take. So here we have to use a return keyword. What I can do? Return. What you want to result, right? This. I'll do the same thing here also. So because I want to use this result in other places, and we have to use a integer return type.
Click on save. So now you are calling method here, right? Object name dot method name. So if you call this method name, ఏమవుతుంది మేడం ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తున్నాం మనము రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు number 1 plus number 2, right? So then what is the line you are doing here? ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ Return result. రిటర్న్ రిజల్ట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఈ మెథడ్ వేరెవర్ యూఆర్ కాలింగ్ దిస్ మెథడ్ ఎక్కడైతే కాల్ చేస్తున్నామో అక్కడ యూ కెన్ గెట్ దిస్ రిజల్ట్ కరెక్ట్ నౌ టెల్ మీ హౌ వీ కెన్ గెట్ దట్ రిజల్ట్ హియర్ ఓన్లీ system.debug. నాట్ డీబగ్ సో మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ రిజల్ట్ అనేది ఏంది ఇక్కడ Integer. integer. So directly you can so what is the return type of this method now? Integer. Integer, right? So just you have to use an integer equal to result equals to that. So ఈ మెథడ్ డూయింగ్ సమ్ యాక్షన్ చేసిన తర్వాత ఇక రిజల్ట్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ రిజల్ట్ దీనికి అసైన్ చేసుకుంటారు రిటర్న్ టైప్ అండర్స్టాండ్ సో Yes, sir. it integer result equals to now whatever the result you are getting that will be stored in this place here. So same for this one also. I'll example for just understanding purpose result addition I'll give. So for this one I can give a result subtraction. So to check it is working or not, we can just give a debug also. So first addition చేస్తున్నాము. So what you can do here, check this result is coming or not. Result addition. Okay. So same way, result subtraction. So wherever you are calling your method now, there only you can see the result. అక్కడే వచ్చేస్తుంది రిజల్ట్ మనకి. సో ప్రీవియస్లీ ఏం చేసాము రిటర్న్ టైప్ ఇస్ వాయిడ్. ఓకే సో వాయిడ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే వాట్ ఎవర్ రిజల్ట్ యువర్ గెట్టింగ్ దట్ రిజల్ట్ యూ కెనాట్ యూజ్ అదర్ ప్లేసెస్. ఆ రిజల్ట్ ని వేరే ప్లేస్ లో యూజ్ చేసుకోలేము బికాస్ రిటర్న్ టైప్ ఇస్ వాయిడ్. సో నౌ యువర్ రిటర్నింగ్ రిజల్ట్ ఈస్ ఇంటీజర్. సో వాట్ ఎవర్ రిజల్ట్ యువర్ గెట్టింగ్ హియర్ సేమ్ రిజల్ట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ హియర్ ఆల్సో. You can use that result whatever you want to do further. Understand madam? అర్థమైందా? Yes or no? Yes, sir. See now you can click execute highlighted. What is the error message madam? Line number 7 column 1 variable does not exist anta madam. Line number 7 column 1 అనేది exist లేదంట. What is the error message? Line number 7 column 1 is not exist అంటుంది. Line number 7 call 1 is not exist అంటుంది error message. నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఏంది మేడం దాని మీనింగ్ కాల్ 1 నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే లేదు అని కదా. ఎస్ సార్ నో Yes, Yes, sir. Yes, sir. ఎందుకు వచ్చింది ఎర్రర్ టెల్ మీ. Declare చేయలేదు sir. We have declared it here but that line is not selected here. yes. Understand? మనం డిక్లేర్ చేసాము ఆ లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కదా. సో ఇవి డిక్లేర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్ Okay. దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ యు ఆర్ యూజింగ్ హియర్. మనకు అర్థం కావట్లేదు దీనికి వితౌట్ డిక్లేరింగ్ ఆబ్జెక్ట్ యువర్ కాలింగ్. సో అందుకనే దట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని అంటున్నారు. అండర్స్టాండ్ అర్థమవుతుందా లేదా? సో దిస్ ఆబ్జెక్ట్ వీ హావ్ డిక్లేర్డ్ బట్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ వీ హావ్ నాట్ సెలెక్టెడ్ హియర్. సో కాల్ 1 అంటే అర్థం కావట్లేదు. కాల్ 1 డాట్ నెంబర్ 1 మీన్స్ వాట్ ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్. అర్థం వాట్ ఈస్ కాల్ 1 ఇన్ ది సెలెక్టెడ్ కోడ్? నో ఐడియా బికాస్ కాల్ 1 అనేది లేదు సెలెక్టెడ్ కోడ్ లో. We have not declared it. So here if you see here, so that line is above. If you select this code, now call 1 is what madam now? Object. Now you can call the variables, you can call the methods and whatever you want. Understand? Yes or no? Yes. So now it is executed. You can click debug only. So now you are returning result in the anonymous window also. You can see result subtraction is 50, result addition is 100. So whatever the method is returning the result, same result you are getting in where? మన మెథడ్ లో వచ్చిన రిజల్ట్ ఎక్కడ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు? ఎక్కడ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా anonymous window లో you are getting that result. How? Because of this return time. So you are returning this result. ఇక్కడ ఏమైతే నువ్వు పర్ఫామ్ చేసి యాక్షన్ చేసి చేస్తున్నావో వర్క్, సో దట్ వర్క్ యూ వాంట్ రిటర్న్ సమ్వేర్, సో వీ హ్యావ్ టు యూస్ దట్ రిటర్న్ టైం. అండర్స్టాండ్ మేడం? హలో. Yes. Okay, so now we have created method and class variables.
class variables declare chesi, class variables we are assigning data. So that variables we are doing the action. Okay. Now instead of this one, I want to pass parameters, madam. Like for example, I want to do the multiplication. Okay. But instead of class variables, I want to pass data directly to this place in the parameters, like integer. What is the example? Number 1, comma, integer, number 2. So previously I'm using directly class variable, I'm assigning data, I'm doing something here, logic. Now directly I want to pass data to the method here. Okay. So number result equals to what, madam, I can do? Multiplication. Number 1 into number 2. We perform multiplication. Okay, the result. The remaining thing is same. Okay. Now tell me how we can call this method, multiplication method. How we can call the multiplication method here? Hmm? How we can call multiplication method, sir? How we can call? Integer. 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 Result. Example, Yes. result multiplication Multiply. equals to Is equal object. Calvin dot Calvin dot. n Dot multiplication. Madam, Calvin అనకండి, just object name Calvin అని చెప్పండి, so that you will understand syntax. Okay. Okay. Object name Calvin Call one dot dot method name ఏంటి? mul 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 parents So if it, N1 into With parameters. n1 into okay, for example, if I will not give, what will happen? ఈ method same, madam, now? no. No, no sir. sir. No, because this Values. method is having parameters, this is without parameters. Yes. See, what is We error need you will get now? ఏం error వస్తుంది? Method does not exist, something like that, you will get error message. So method ఏమొస్తుంది error మీకు? Does not Does exist. not exist or incorrect signature. ఎందుకంటే so method name is same, but here method parameters we have passing parameters, we are not passing parameter. So both are not same, like Yes. Balakrishna. Okay. So how we can make it same? Both are same. So this We method, can- there are two parameters. What is the first parameter? First parameter N1, ఏంటి sir. ఇక్కడ? N1. n1 N1 correct ఏంటి ఇక్కడ? Integer. I'll assign some value, example 20. That is where it will, where this 20 will go? ఇక్కడికి వెళ్తుంది, N1 కి వెళ్ళిపోతుంది 20 n1 అనేది. ఓకే, కామా వాట్ ఇస్ N2. సెకండ్ పారామీటర్ ఏంటి మేడం? n2 integer that is also integer. I'll give example 30. So where 30 will go? n2 N2. Right? So 20 into 30, result will get all these things, result will return in the result here. So we can do this. Remaining things is same. So previously we are using class variables directly, assigning data, and we are using class variables in the method. Now, if your requirement is you are passing, you want to pass parameters also from the method level, you can directly declare the parameters like this. Based on the requirement, we can create a methods. Okay. So now we'll execute this code. sir print Sir. change So result. So you can see performed multiplication. You have entered number 1 20, number 2 30, 20 into 30 result. So this is the result returning method in the anonymous window. Understand, sir? So based on the requirement, you can create a method with the parameters. In case if your requirement is you want to use a class variables, you can use like this. You can call the variable, set the variable, and you can do all those. Based on the requirement. Okay. So like this. So now I have one requirement, sir. Simple requirement and so you only need to tell me answer. Okay. For example, I want to create simple class called welcome.
class, something like welcome class. So inside this, I want to get some method called welcome message. Okay. Method name is welcome message. Okay. So in the method, I'll just pass the name, madam. Example, I'll pass example Ravi. Some parameter I will pass. So once I pass this parameter, just I want to return the result. So welcome to Salesforce development course, Ravi. Like that, I want to display message in the anonymous window. I want to return that result in the anonymous window. అర్థమైందా క్లాస్ క్లాస్ పేరు ఏంటి వెల్కమ్ క్లాస్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఐ హావ్ టు డిక్లేర్ వన్ మెథడ్ కాల్ వెల్కమ్ మెసేజ్ ఇన్సైడ్ మెథడ్ ఐ వాంట్ టు పాస్ సమ్ నేమ్ లైక్ who are enrolled for the course. I'll pass that name and I went in anonymous window I want to return the result. I don't want like void, I want to return the result like ఏం రిజల్ట్ చేయాలి వెల్కమ్ టు SalesforceStart development course and then I want to display Ravi, whatever his name is there. Who will tell syntax now? I'll ask some person. So, Shravanti madam, can you tell me syntax now? How we can create this one? Shravanti, Nagweni, Yeah. who will tell? You will tell, madam, Shravanti madam? Sir, I didn't understand the question, sir. Question ఏం లేదు మేడం ఓకేనా Can I, sir? 1 minute మేడం సో ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ క్లాస్ Okay. నేమ్ ఈస్ వెల్కమ్ క్లాస్ ఓకే Mhm. సో ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ మెథడ్ పేరు ఏంటి వెల్కమ్ మెసేజ్ Okay. okay so just now what we did here in anonymous window we are passing like here numbers, right? Instead of yes. numbers I want to pass name. For example ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే welcome example class name is class method name example I call welcome message is the method name. Inside the method I will want to pass the name equals to Shravanti. Okay, so once I am passing this method, so just in the debug in the return, right, I will want to return it here like ఏం రిటర్న్ చేయాలి వెల్కమ్ టు సేల్స్ఫోర్స్ స్టార్ట్ అని చెప్పి సింపుల్ స్టార్ట్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఐ వాంట్ డిస్ప్లే శ్రవంతి థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎన్రోలింగ్ కోర్స్ అని చెప్పి అట్లా సంథింగ్ ఒక మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయాలి అండర్స్టాండ్ నౌ Yes, sir. చెప్పు మేడం So first we need to అంటే ముందు public class చెప్పండి సింటాక్స్ చెప్పండి వేర్ వి హావ్ టు గో క్లియర్ క్లాస్ file new Apex class క్లాస్ నేమ్ welcome వెల్కమ్ క్లాస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి so first we need to declare the public class string public string స్టూడెంట్ నేమ్ ఎగ్జాంపుల్ దట్స్ ఇట్ student name అంతే మనకి వేరే ఏం అవసరం లేదు మనం జస్ట్ ఇంతే చాలు వెల్కమ్ and we మెసేజ్ and we have to call the methods action so అది డిస్ప్లే అవ్వాలి కాబట్టి మనము మెథడ్ కాల్ చేయాలి టెల్ మీ సింటాక్స్ ఫర్ ద మెథడ్ access defined access modifier, which modifier we can use public now. Yeah. Then a public void, okay. Student name. Welcome message, okay, simple. Okay, welcome message is a method. Then open bracket, close bracket, door brackets open. Yes. Tell me, madam, now. And we have to return the values. I mean, return the message. So then, return the message and cheyali. System dot debug open bracket and close. In that inside welcome student name or welcome to Shravanti.
Welcome to Salesforce Salesforce Start. Start. Okay. And Yeah. thank you for enrolling Choose. Yeah. course. Something. Simple message. Then student name. I want to print out on it. Yes, sir. Let's try. Tell me, madam, how we can execute this code now? How we Okay, can test? again, we have to write the object class for this. Where? We have to go to debug. To test this functionality, we have to create object and చెప్పాలి simple madam. Okay. Okay. Go to the debug. Debug. Open execute anonymous window. And here we name కదండి సార్ డిస్ప్లే అవుతుంది, సో స్ట్రింగ్ యూస్ చేయాలి. How we can call these variables methods? How we can call these variable methods in this anonymous window? ఎట్లా కాల్ చేస్తాం? Class is just class. ఆబ్జెక్ట్ సింటాక్స్ రాయాలి సార్ ఇట్లా. చెప్పండి syntax. Tell me syntax. Object syntax. What is syntax for object? Class name first. Okay. Welcome class equals to welcome class 1 also. Student name. I want to assign student name, right? For example, now plus 7 student 1, sir. plus student 1. ఎక్కడ మేడం? సార్ ఆబ్జెక్ట్ సింటాక్స్ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది సార్, ఇందాక సరిగ్గా వెళ్ళినాయి. Object syntax is class name, object name equals to new class name. Right, madam? It is syntax. Okay. So same, our class name ఏంటి? Welcome class. Object name, you can give anything. ఇది ఇలాగే ఇవ్వాలని లేదు. You can give whatever you want. Just it should be meaningful name. Okay. Object name should be meaningful name. Then equal to new. Is some memory will be allocated to this object. You can assign the data. You can do whatever you want. Okay. Then this is a class with a constructor again. Okay, madam? Now object is ready. How we can call these variables? How we can call this method? First we can call the variable name, so that your student example. Now Vaishali madam is enrolled for this course. Tell me. Same like we did for the until ముందు ఇలా చేసిన దానికి ఇంకొకరిని ఎన్రోల్ చేయడానికి కదండి. అవును మేడం. For example, first Vaishali madam is welcome coming into new same welcome class. How we can call the variables? అంటే సింపుల్ గా మీరు ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు. సో వన్స్ యూ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్, సో ఆల్మోస్ట్ 50% ఆఫ్ వర్క్ ఇస్ డన్. దెన్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఒక్కసారి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామంటే యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్సైడ్. యూ కెన్ కాల్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. హౌ యూ కెన్ కాల్ దిస్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్? సార్ వేరియబుల్ కాల్ చేయడానికి మళ్ళీ కాల్ మెథడ్ వాడాలి. How we can call variables? Subaredi? We can use call method. We can ఏంది అర్థం కాదు సుబ్బారెడ్డి ఏం చెప్తున్నాము? How we can call this variable now inside this class? Variable name, student name is there, right? How we can call it? Welcome 1 dot student name, sir. So object name dot variable name. Yes, sir. Yes, sir. Object name dot variable name. What is the variable name here? Student name. Student name. For example, Vaishali. So Vaishali is enrolled, right? Then how we can call this method? Object name Dot method name. Method name. method. So this method is returning anything. ఈ మెథడ్ లో రిటర్న్ టైప్ ఏంటి మేడం? void ఇచ్చారు. Void method. వాయిడ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఏమి రిటర్న్ చేయదు. సో జస్ట్ దిస్ మెథడ్ వేర్ పర్ఫార్మింగ్ సింపుల్ యాక్షన్ కాల్ డిస్ప్లేయింగ్ వెల్కమ్ మెసేజ్, అంతే. రైట్? సో కాపీ దిస్ కోడ్, ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ అగైన్. So now you can see welcome to SalesforceStart. Thank you for enrolling course Vaishali. Understand?
అర్థమైందా మేడం? బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు లైక్ డూ సార్ హియర్. ఇప్పుడు మీరు ఆబ్జెక్ట్ లో కాల్ చేయాలన్నారు కదండి సార్ అక్కడ. సో అప్పుడు మీరు వెల్కమ్ డాట్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు వైశాలి అని ఇచ్చారు కదా సార్. ఇప్పుడు ఇది కాల్ వైడ్ పెట్టాం కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్ గా కాల్ చేస్తుంది. లేదంటే మనం కాల్ మెథడ్ వాడతాం. అంటే ప్రీవియస్ గా నేను చదువుకున్నప్పుడు అది విన్నాను సార్ నేను. ఏం చదువుతున్నప్పుడు మేడం? కాల్ మెథడ్ యూస్ చేయొచ్చు అని ప్రీవియస్ వీడియోస్ మీద చూసినప్పుడు. కాల్ మెథడ్ అవును సార్. అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా క్లాస్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్ కాల్ చేసి అంటున్నారా? అవును సార్, అలా కూడా చెయ్యొచ్చా అని. అది డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీ మేడం. ఫర్ దట్ వీ హావ్ టు యూజ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ అండ్ దట్ ఈస్ అనదర్ టాపిక్ యాక్చువల్లీ. So now these methods are normal methods, right? Don't confuse. Now just focus on this. మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఎప్పుడు చూస్తారు మేడం? సార్ నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఎన్రోల్ అయ్యాను కదండి సార్. ఓకే, అవి అప్పుడు ఫోకస్. స్టార్టింగ్ లో నేను చూసినప్పుడు అందుకే ఇది ఎలా కాల్ చేయొచ్చు అనేసరికి కాల్ మెథడ్ అని చెప్తున్నాను సార్. నాకు అది కొద్ది కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయింది. సో దట్ టాపిక్ ఇస్ డిఫరెంట్ మేడం. దట్ ఈస్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ అన్నట్టు అవి. ఓకే. So in case if static methods are there, directly you can call with a class name. But these methods are normal methods. Okay. So normal methods you have to create object. Compulsory object create చేయాలి. Then call the variables and methods. ఓకే. Understand? Okay. అర్థమైందా మేడం? So now my requirement is Kalyani madam, I don't want to use this void. I want to return this result. ఇక్కడ result ఉంది. Result I want to display here. Tell me madam, how we can return the result? Kalyani madam. Kalyani madam, can you hear me? Yeah, yes, sir. I want to return this result. Currently just I'm using I'm just printing where line number 5, right? Where is this line number 5? Inside a method. So you can see line number 5 debug. Now requirement is I want to return this welcome message here only. Here only I want to return it. How we can return that message? Return చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ యు ఆర్ రిటర్నింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఏంది మేడం? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్. ఇదంతా ఏంది? వాట్ ఇస్ దిస్ మేడం? స్ట్రింగ్. ఒక స్ట్రింగ్ కదా మెసేజ్. ఇదంతా నథింగ్ బట్ స్ట్రింగ్, రైట్? సో ఫస్ట్ వాట్ యూ కెన్ జస్ట్ యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ స్ట్రింగ్ విత్ డేటా టైప్. సో ప్రీవియస్ మనం ఏం చేసాము? రిటర్నింగ్ హియర్ n1 into n2 is nothing but what? Number. So అందుకే result is a return type. We have taken result. So now I want to return string, right? Yeah. So what I can do? String is equal to String, I will give a welcome name or welcome message, simple. Equals to what I can do, madam? ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చానో అదంతా హార్డ్ కోడ్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తా. That's it. So this is a static text. This is the name whatever you are giving. Understand, madam? సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ వెల్కమ్ మెసేజ్ ని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి. ఎక్కడైతే కాల్ చేస్తాను, వేర్ ఎవర్ ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ మెథడ్, దేర్ ఓన్లీ ఐ వాంట్ రిటర్న్ దిస్ రిజల్ట్. హౌ వి కెన్ రిటర్న్ దిస్ రిజల్ట్ నౌ? హౌ వి కెన్ రిటర్న్ దిస్ రిజల్ట్ మేడం? ప్రీవియస్లీ మనం ఏం చేసాము? సో నా n1 into n2 రిజల్ట్ వస్తే రిటర్న్ ద రిజల్ట్, కరెక్ట్? return result. సో నౌ ఐ వాంట్ రిటర్న్ వాట్? రిజల్ట్ అనేది ఏంది ఇక్కడ? ఇంటీజర్. నౌ వాట్ యు వాంట్ రిటర్న్ హియర్? స్ట్రింగ్ మెసేజ్, రైట్? సో హియర్ వి హావ్ టు టేక్ అ స్ట్రింగ్. అండర్స్టాండ్? దెన్ రిటర్న్. ఏం రిటర్న్ చేయాలి మేడం? ఇది వెల్కమ్ మెసేజ్, ఇది స్ట్రింగ్ కదా, వేరియబుల్. దిస్ ఇస్ ద వేరియబుల్. క్లిక్ సేవ్. దట్స్ ఇట్. కళ్యాణ్ మేడం, యు ఆర్ ఫాలోయింగ్, అండర్స్టాండింగ్ ఆర్? Yes, sir. Yes, sir. ఏం అర్థమైంది చెప్పండి మేడం? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రీవియస్ నౌ? Void Previous. was not returning, and when we want to return, you will have to do the data type. Correct. So I have to what I have written now? Welcome message. This is some string, right? మొత్తానికి string. So that's why I have taken string welcome message. And this message, whatever the string is there, I want to return it. So once you return it here, automatically this will go to the here. Understand? Okay. Yes, sir. So now, so this method is having return type, right? So I can just get a message. That's it.
So now I can print directly here only. Wherever you are calling that is it system.debug, what you can do, madam? Get message. Just execute this code. So you understood, right? What is the difference between return type and void return type? Yes. Now you can see get message directly. Welcome to Salesforce. Thank you for entering. Right? For example, there is one more student example. We have two students now. I'll create one more object, one more record. Simply. Okay. Example, Venkatesh. That's it. We have to give different name here again. Welcome to dot student name. Welcome to dot method name. That's it. Now we'll get two students duplicate field. So I'll get message to. Okay. So already we have duplicate get messages there. So that will get different. Right, madam? So welcome to SalesforceStart. Thank you for your course, Vaishali. Similarly, welcome to Start Diagram. Clear? But నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే I don't want to use class variable. Directly, I want to send directly to the method. Inside a method, I want to send a name directly. How you can send, madam? Instead of assigning, declaring variable and passing data, assigning data and all these things, directly I want to send directly to the inside a method. What you can do? Just you can create a string student name like this. Okay. So do that also. You're practicing. Okay. So do all these assignments, sir, today. And one more thing is tomorrow, this week, 3 days, we don't have classes, madam. Okay? We'll connect again Monday. So before Monday, what I'm expecting is you have to complete all the assignments. Okay. Sir, one doubt, sir. Yeah, tell me, sir. Sir, mostly we can use wide return type, sir. Sometimes we can do data type. What is the uses, sir? Which cases we can use that Wide data type? data type, return type. Huh? Yes. See, just now I told you, right? For example, we have a screen. Okay. Yes. See, in the screen, what will happen is not calculated. The example, we'll take one here. Okay. This is example, you are entering number 1 here. So this is number 2. Okay. So after entering number 1, number 2, you want to display this total result here. So then what you can do is you have to use the return type, like something like integer. Okay. Okay. So for example, sometimes what will happen? You are doing some banks, like in case example I'm saying. Okay. You are entering complete amount, like entering like what you can say. You are deposit some amount. Example, 10,000 you are deposit here. Okay. Okay. In case if you don't want return that 10,000 deposit immediately in the screen, just you want to calculate background automatically in the bank, like 10,000 plus total previous balance. So in that case, you don't need to use return type. Just they will calculate inside the bank only. You will not get any message in the screen. Okay. Understand, sir? So Yes, you will sir. understand like going forward, okay, when we can use void and something. Okay. Something Okay. you after perform some action, you don't want to you don't want to return anything, then you can use void method. Right? Okay. Yes. I'll tell you maybe in going forward more scenarios to understand. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. So practice all these classes, sir. Okay. Practice means just you can copy this. For example, you can see Java math is there, right? So try it yourself. So create same like this method, sir, in your Salesforce Apex class. But the main thing is don't use this static keyword, okay, and all these things. Okay, just execute. For example, how we can convert this into the Apex class? Just I'll show you example. So practice all those things, whatever is there in the before Monday. This is normal Java class, sir. Okay, class syntax is same. Okay, but normally what we can do is just change instead of main to the calculator class name, and
currently we have not discussed about static method, right? Just remove the static method keyword. Okay. And parameters also, if you want to pass, you can pass. Example, they are using 2 parameters here, 1, 2. What you can do here is you can directly pass like something like an integer number 1, number 2, like that you can practice. Otherwise, do one thing. Here only you can practice that. Try it yourself. Okay, they are passing 5, 10, right? So map that marks. Which one is max? So based on that, it will display here. Max number. So math is a function. If you pass 2 numbers, 2 లో ఏది పెద్దది అది డిస్ప్లే అవుతుంది సార్. Example, I'll send a 50. Which one is big now? 50. 50. In case if you use a math dot max బదులు min అని పెట్టాను అనుకోండి సార్. Tell me what is the result now? 10. 10, sir. So at least you will understand function. ఇవన్నీ అర్థమవుతాయి మీకు. Okay, just play with this one. దీని మీద ప్లే చేయండి. అట్లీస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సింటాక్స్ అట్లీస్ట్ బై సీయింగ్ దిస్ వన్ క్లిక్ ట్రై యువర్ సెల్ఫ్. సో ఇక్కడ దేర్ ఇస్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్. సో ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తూ రన్ చేయండి సార్. మీకు అర్థమవుతుంది కోడ్ అట్లీస్ట్. అండర్స్టాండ్? Okay. సో అలా కాకుండా మీకు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి కూడా కింద దే ఆర్ గివింగ్ సమ్ అసైన్మెంట్స్ టైప్ ఆల్సో. ఎగ్జాంపుల్ వేరియబుల్స్. Try yourself. సో ట్రై యువర్ సెల్ఫ్ ఉంటుంది కదా. ఇది కాకుండా ఇక్కడ ఎక్సైజ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. టు క్రియేట్ ఎ వేరియబుల్ ఇన్ జావా యూ మస్ట్ స్పెసిఫై ద టైప్ ఫస్ట్. ట్రూ. అదే టైప్ తెలుసుకోవాలి కదా సార్. ఎస్ సార్. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్? టు క్రియేట్ ఎ వేరియబుల్ ఇన్ జావా యూ మస్ట్ స్పెసిఫై ద ఫస్ట్ టైప్ ఫస్ట్. టైప్ అంటే విచ్ డేటా టైప్ యూ షుడ్ నో. అదర్వైజ్ హౌ యూ విల్ నో? డేటా టైప్ దెన్ వేరియబుల్ నేమ్. ఎస్ సార్ నో? Yes, sir. సో అది ఇలా కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉండండి మేడం. క్రియేట్ ఎ వేరియబుల్ నేమ్ కార్ నేమ్ అంట అండ్ అసైన్ ద వాల్యూ టు ఇట్. చెప్పండి నా కార్ నేమ్ అనేది ఏం వేరియబుల్? హౌ వీ కెన్ డిక్లేర్ String, sir. వేరియబుల్? String. String, sir. స్ట్రింగ్. సో జావాలో స్ట్రింగ్ అంటారా క్యార్ అంటారా తెలీదు. విల్ ట్రై నా. స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ String, నేమ్ sir. ఏంటి మేడం? వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి? కార్ Car నేమ్. name. ఏమి Equal ఇవ్వాలి to నేమ్? వాల్యూ. Value. సో డబుల్ కోట్స్ ఇవ్వాలి జావాలో కాబట్టి. Yes. సబ్మిట్ ఆన్సర్. రాంగ్ ఆన్సర్ సార్. కింద కూడా టచ్ చేశాను. Chara. String. స్ట్రింగ్ క్యార్ సార్. సో విల్ ట్రై Char. characters. We'll see now. Car name, value. Chara. Chars. ఇక్కడ డేటా టైప్స్ ఎక్కడ ఉంది సార్? ఇక్కడ ఉందా? సో క్యార్ సార్. Char. క్యార్ అంటే Char. స్ట్రింగ్ అనేది ఏముండదు ఇక్కడ. ఇంటీజర్ ఫ్లోట్ డబుల్ Where char? స్టోర్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ అని ఉంది సార్ ఇక్కడ. సో స్టోర్ మల్టిపుల్ స్ట్రింగ్ ఇంటీజర్ స్టార్ట్ బైట్ డబుల్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ అయినా మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్. ఏ స్టోర్స్ ఏ సింగిల్ క్యారెక్టర్ లెటర్ ఉంది ఇక్కడ. String is but single quotation, I think. జావా స్ట్రింగ్ సింగిల్ కదా. స్ట్రింగే సార్. Capital S, sir. క్యాపిటల్ ఎస్. Starting. Okay. It's case sensitive. కేసెన్స్. సో స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి? కార్ నేమ్. కార్ నేమ్ లో ఏం స్టోర్ చేయాలి? వాల్యూ అని స్టోర్ చేయాలి. అండర్స్టాండ్ Correct వచ్చింది. Yeah. సో ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేయండి సార్. మీకు అర్థమవుతుంది వేరియబుల్ అంటే ఏంటి. క్రియేట్ వేరియబుల్ నేమ్ మ్యాక్స్ స్పీడ్ అంట మేడం. ఆ నంబర్ 120 అసైన్ చేయాలి. చెప్పండి హౌ యూ కెన్ డిక్లేర్ వేరియబుల్ మ్యాక్స్ స్పీడ్. Integer. ఇక్కడ ఇంటి అనుకుంటా కదా. Hint, sir. Yes, Int. sir. మ్యాక్స్ స్పీడ్. Max speed. Max speed. 120. 120. దీనికి సింగిల్ కోర్స్ అలా ఏమవుతుంది నంబర్ కాబట్టి. ఐఎన్టీ స్మాల్ లెటర్ అనుకుంటా సార్. అదే A small, sir. ఇలా ఉంటది మనతో. Apex class case sensitive కాదు కదా సార్. ఏం సార్? Apex class case sensitive కాదు కదా సార్. కేర్ కాదు, కేసెన్స్ కాదు. బట్ ప్రాక్టీస్ దిస్ వన్. సో you will get more understanding. Understand, sir? సో జస్ట్ ఏది అసైన్మెంట్స్ ఓపెన్ చేసినా కూడా జస్ట్ చదవండి. దీన్ని చదివేసి కిందకి వెళ్తే మనకు అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి. లేదని సింటాక్స్
రైట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కిందకి వెళ్తే ఈ ఎక్సెస్ చేయండి సార్, మనకు అర్థమైపోతుంది. ఏ ఫైల్ కంటైనింగ్ ఏ క్లాస్ కాల్డ్ మై క్లాస్ షుడ్ బి సేవ్డ్ యాజ్, ఇదంతా జావా. ఐ థింక్ ఇదేనండి. జావా ఇదే కేస్ సెన్సిటివ్. ఎస్ సార్. Yes, sir. అట్లా. సో ఇవన్నీ మనకు అర్థమవుతాయి టాపిక్. ఓకేనా. ఇన్సర్ట్ ఏ మిస్సింగ్ పార్ట్. ఇక్కడ ఏం మిస్ అయింది చెప్పండి. System dot out dot సిస్టమ్ println. డాట్ అవుట్ డాట్ println. సో ప్రాక్టీస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ బిఫోర్ మండే. ప్లీజ్ షేర్ ది స్క్రీన్ షాట్ ఆల్సో. మీరు కరెక్ట్ చేశారు తప్పు చేశారు అని చెప్పి స్క్రీన్ షాట్ కూడా షేర్ చేయండి. ఓకే. సో ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ విల్ బి గుడ్ డిక్లేరింగ్ వాల్యుబుల్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మేడం. అండర్స్టాండ్? ప్రాక్టీస్ చేస్తారా? Sure, sir. కంప్లీట్ ఇట్ అండ్ షేర్ ద స్క్రీన్ షాట్స్ అలాంగ్ విత్ దిస్ నార్మల్ అసైన్మెంట్స్. ఓకే. థ్యాంక్స్ ఎవ్రీవన్ సార్. విల్ కనెక్ట్ అగైన్ మండే. ఓకే. ఈ 3 days కంపల్సరీ ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేయాల్సిందే. ఐ షేర్ సమ్ అదర్ క్లాసెస్ ఆల్సో. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. ఓకే. థ్యాంక్స్ ఎవ్రీవన్. Thank you, sir. Thank you.